Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 15 a cikin wannan series da muke yi mai suna Koyi Power BI. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zai bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun bayani ne akan if o. Yau insha Allahu za mu bayani ne akan dax na if error. So a cikin Power BI ma za ka yi amfani da if error ka rubuta formula duk inda akwai error ko mistake ya return wani value daban ta yadda za ka gane cewa ka yi making mistake wurin rubuta dax function naka. So wannan shine abun da za mu yi a cikin wannan video. So let's go to the table view. So bari mu zo a nan sai yi creating new column kamar da muka saba ko muke yi tunda muna duka wannan dax din da muke yi a cikin wannan videos din duka na faɗa muku za mu yi ta amfani da calculated column ne sai mun gama su kap ko gwargwadon waɗanda muke iya yi sannan za mu fara amfani da calculated measure. So abinda zan rubuta, let me just call the column in, let's call the column in maybe status of error. Let me just call it status of error. Sunan kawai ya faɗo ma rai. So status of error misali sunan column in za mu yi amfani da if mu. Let me show you what happened lokacin da zaka samu error a formula naka. Idan kana rubuta formula error da zaka samu. Let's say for example muna so mu yi divide, mu yi multiplying misali status. Muna so mu yi multiplying status multiply by 3. Status multiply by 3. Definitely they back a error because there is no way that can multiplying quantitative data into 3. No way, because status is low, high, and the rest. That's what it will give you. It will multiply by 3. So they bamu error. Kamar yadda kuke gani. Error. So no value kenan. Wannan ba zai taba bamu abin da muke bukata ba. So abin da wannan yake nufi kenan. So idan muna so mu yi getting rid na wannan error in ba ma buƙatar wannan error in saboda ba za mu iya multiplying text type ba. So abinda za mu yi shine sai mu yi amfani da if error domin wannan error in ba mu so mu gan shi kawai muna so mu ga wani abu daban ba shi ba. Let's say muna so mu ga 0 if it is a error. So let me say for example say in ce if error open bracket sai in ba formula ta da ta bani wannan error in daban sai in zo karshen 3 in sai sa comma sai in saka value if error. So let me just put 0 kamar da muka ce sai in danna enter. So kana danna enter zai baka 0 saboda mi saboda automatic dama wannan function in da muka rubuta dax in da muka rubuta is error. So dan haka zai ba mu wannan error in da muke gani zai ba mu 0, zai canza error in ya zama 0. So kai data mu zai looking very clean kuma zai nuna mana cewa tabbas akwai error. Kamar misali kai dividing wani abu ne into 0. Let me just do it again. Misali sai in ce if error maybe total, or let's say available stock. Let's say available stock. So let me say available stock divided by 2. Comma, if it is error, we want it to show 0. If it is error, we want it to show 0. So if it is not error, zai bamu answer mu, but if it is error, zai bamu 0. So inda zaka ga babu inda zai bamu 0 saboda duka numbers ne a ciki. Amma misali idan nayi dividing duka numbers in divided by 0 for example, so ina jin komai zai nuna muna 0 saboda definitely if you divide any number by 0, you will get error. Zaka samu error, so zai baka wannan. So it's because data muduka is clean. I could have maybe we could have used data in instead of using maybe one abu sai muga data in kila zai ba mu something. Let me just try to divide the rank revenue. So let me divide rank revenue divided by 10. Let's see. So I believe zai saboda akwai numbers duka a ciki
inda maybe kila akwai inda muke da 0 da zai ba mu arrow zai ba mu 0 a wurin da sauransu. So definitely ba zai ba mu 0 0 0 0, but let me just divide it by 10,000 something like this. So abin da wannan if arrow in yake kana so kai avoiding arrow, duk lokacin da kake so kai avoiding arrow a form dax naka za ka yi amfani da wannan if arrow in domin ka canza value na arrow into something so that you will know that this is arrow, saboda ka gane kuma ka gyara arrow in yadda kake bukata. So wannan shine abin da wannan if arrow yake yi a cikin Power BI. Please practice this if arrow because mutane da dama suna tunanin kamar if arrow din nan baya da amfani. Akwai a lot of works da zaka zo yi wanda dole ne you have to use if arrow saboda ka yi filtering data ka gane inda problem yake, ka yi amfani da data yadda ya kamata. If arrow yana da amfani sosai, yana da amfani sosai. Learn how to use this if arrow. Learn how to use this if arrow. It's because data in mu gaba ɗaya clean ne da sauransu duka, but in that maybe muna da wani data da sauransu zaka ga cewa akwai a lot of errors that when you apply a particular formula within a column za ga cewa akwai a lot of errors da zai nuna maka. So you want to get rid of that error, kana so kai replace su da wani value, sai kawai kai replace duk inda arrow in yake, maybe kai replacing nashi da average ko kai replacing nashi da number 1 ko 2 ko 10 ko 3 ko 4 da sauransu, sai ka ci gaba da analysis naka na data. So abinda wannan dax in yake na if arrow kenan a cikin Power BI. Kuma nan za mu tsaya insha Allah a cikin wannan video. Da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.